வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு மாடல் டெஸ்ட்டில் then we have to conduct for then unit 9 electronics. Okay, so already we have to complete two model tests, one for quantum mechanics, then another one for mathematical physics. ஸோ அதை பார்க்காத நண்பர்கள் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி வேணும் நண்பர்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்க. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் we start with then electronics. So already we have to conduct one model test for electronics. அதை பார்க்காத நண்பர்கள் அதுவுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், இல்லை சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து மாடல் டெஸ்ட் 2 தென் செட் 2ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது எக்ஸ்பெஷலி ஃபார் தோஸ் who are join the membership. ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாடல் டெஸ்ட் we have to conduct. Then apart from that we have to conduct for daily for 3 to 4 topics that should be regularly to upload for all the viewers for YouTube. So this model test only for prepared for only for members. Okay, so then make use of that, and more or less we have to forward this to your friends also, those who are preparing the examination. It most useful and also for revision. Okay, so முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். So you have to take the pen and paper. So already we have to upload our OM mark sheet, then we make use of it. Then we have to put the question number, or else we have to have the OM mark sheet, means just we have to share at the corresponding option in that OM mark sheet. Okay, then after we have to completing all the 110 questions, then we have to compare with the answer key. So finally I have to given the answer key for this 110 answer key. Okay, so முதல் டே பார்க்காதீங்க, just we have to attend all the question, then after we have to compare with the answer key. ஸோ அந்த ஆன்சர் கீ கூட நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இட் ஷுட் பி a மேக் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அதர்ஸ். ஸோ நீங்களே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் ஒரு நல்ல பெஸ்ட் ஐடியா. ஓகே, ஸோ வி ஸ்டார்ட் வித் டுடே செட் 2 மாடல் டெஸ்ட் 2 ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ கொஷின் நம்பர் 1, the barrier potential of a silicon PN junction diode at room temperature is approximately. So question number 2, in forward bias the width of the depletion region in a diode. ஸோ நீங்கள் 1 or 2 times கொஷின் நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸில் தான் நம்மளுக்கு மார்க் நிறைய எடுக்கணும். ஓகேங்களா, அதனால் அதை பார்த்துங்க. ஸோ நான் ஜஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த ஃபாஸ்ட். ஸோ நீங்கள் நான் ஃபாஸ்ட்டாக போனாலும் நீங்கள் 1 or 2 times கொஷினை நல்லா உள் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சரை மேக் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ கொஷின் நம்பர் 3, the reverse saturation current in a diode in off-way rectifier, the maximum efficiency is. The peak inverse voltage of a diode in full way rectifier is. So question number 6, then which diode is used as a voltage regulator? A Zener diode in breakdown region as. The dynamic resistance of a diode, Zener diode in breakdown in a bridge rectifier without filter, the ripple frequency is. Question number 10, for a off-wave rectifier supplied by 50 Hz AC, the ripple frequency is. The main factor deciding the color of emitting light in LED is. A red LED typically uses. The NEET voltage of a germanium diode is approximately. In a full way rectifier, the maximum efficiency without filter is. In a PN junction under equilibrium, the net current across the junction is. In reverse biased PN junction, the majority carriers.
The main advantage of the bridge rectifier over center trapped rectifier, most important. The rectifier that requires a center tap transformer which diode has negative resistance region in its VI characteristics. Okay, then model exam நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கேன். செகண்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் நிதானமாக 1 or 2 times கொஷின் உள்ள வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, so then forward current in a diode increases almost exponentially with in a common emitter transistor configuration. The input is between. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்தவரை நம்ம எல்லாமே டாபிக் வைஸாகவே நம்ம யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, in common base configuration the current gain alpha is typically most important. In common emitter configuration the current gain beta is related to alpha by most important. In a transistor then a collector current with respect to beta then hold for. In common collector configuration the voltage gain is approximately. In an active region of transistor the input resistance of a CE amplifier is. A transistor amplifier has high power gain in common emitter amplifier the output signal is. The cutoff region of a transistor is characterized by most important. The saturation region of a transistor is characterized by most important. A transistor oscillator works on the principle of. In a phase shift oscillator the phase shift required from feedback network is. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலர் கிளாஸஸ்லேயே அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தென் ஃப்ரீயாக நம்ம யூடியூப்லேயே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம். ஸோ அதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் the test. Okay, a wine bridge oscillator uses. The main advantage of FET over the BJT. In a JFET the channel is controlled by. ஸோ யாரெல்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஓரளவு 11க்கு அவுட் ஆஃப் 7 8 எடுங்களோ கண்டிப்பாக அவங்க we have to win the competition exam. Okay, so then especially for mathematical physics then quantum and electronics. ஸோ இதெல்லாம் யார் ரொம்ப ஸ்கோர் அதிகமாக பண்ணுறாங்களோ கண்டிப்பாக அவங்க வரக்கூடிய PGTRBயில் சக்ஸஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தென் pinch off in JFET refers to then especially for two units, one is electronics and another one is a mathematical physics. Okay, then more or less for atomic physics also. So last time வந்து அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது, இந்த டைம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் தான். ஓகேவா, டோட்டலாகவே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் the MOSFET differ from JFET because the main advantage of MOSFET over JFET. In an n-channel enhancement MOSFET conduction begins when. The main advantage of IC over discrete circuit is. Then monolithic IC integrated circuit are fabricated using. In an IC fabrication the substrate material is usually easy one. In photolithography in integrated circuit fabrication is used for. Then epitaxial growth in integrated circuit technology refers to. The 555 trimer is based on. In monostable mode the 555 trimer produced. In unstable mode the 555 timer generate. In a 555 timer the duty cycle can be adjusted by. The typically maximum frequency of operation of 555 timer is around.
The capacitor in 555 timer as stable mode charged through. The capacitor in 555 timer as stable mode then discharged through. The duty cycle of 555 as stable multivibrator is always. A wine bridge oscillator uses which principle? The typical frequency range of wine bridge oscillator is. In a phase shift oscillator, the minimum number of RC sections required to provide 180-degree phase shift. The frequency of a phase shift oscillator with 3 RC sections is approximately easy one. So for sustained oscillation, the Parkinson criterion required, so most important. So question number 59, in IC technology, the process used for selective removal of oxide layer is easy one. So question number 60, the primary advantage of a wine bridge oscillator, these are all easy one, okay. The ideal amp pump, these are all basic questions. So question number 62, the input offset voltage of an amp pump ல இந்த மாதிரி question கண்டிப்பா வரும், expect பண்ணலாம், okay. So then question number 3, the input bias current of an amp pump. Then question number 64, that common mode rejection ratio CMMR of an ideal amp pump is, so most important CMMR, okay. So then screw rate of an amp pump represent most important 65. We have to concentrate for those type of questions, okay. So an IC741 amp pump typically has a screw rate of easy one is a repeated question. In an inverting amplifier using amp pump, the closed loop gain is given by easy one. 68, in a non-inverting amplifier, the closed loop gain is easy the direct one. The voltage follower configuration of an amp pump has a gain of. So question number 70, an amp pump order circuit essentially perform. Okay, then question number 71, the subtractor circuit using an amp pump requires. So question number 72, in an amp pump integrated circuit, the output waveform for a square wave input will be. So okay, so நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். Then we have to, நீங்கள் வந்து 1 or 2 times படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் we have to choose the answer, okay. So in an amp pump differentiator, the output for a triangular wave input will be. So the model example just we have to only to pronounce the question only. So in the discussion, then we have to make the discussion. So எதனால் வந்தது எந்த ரீசன்றது நம்ம இதில் பண்ணியிருப்போம் கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷனில் ஆப்பில், ஓகேவா. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் மாடல் எக்ஸாம்னால we move on to the next question, okay. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே டிஸ்கஷன் வேணுன்றவங்க நீங்கள் வந்து DPN அகாடமி ஆப்பில் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த எல்லாமே இது கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வித் ஆன்சரோட, ஏன் வந்தது, இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த DPN அகாடமி ஆப்பை நீங்கள் அதை ஜாயின் பண்ணினா ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது வேணும்னு நினைவு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், அது டீட்டெயில் சொல்லுவாங்க. ஸோ ப்ளஸ் வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் டெலகிராம் லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறேங்க. DPN அகாடமி ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து. அந்த லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், லிங்க் யூஸ் பண்ணி கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிடுங்க, ஓகே. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வித் டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம ஆப்பில் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் அவர் ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் அந்த டிஸ்கஷன் குரூப்பில் மட்டும் ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், ஓகே. So question number 74, an ideal integrator has the drawback of. Question number 75, the finite open loop gain of a practical amp pump affects mainly. The main advantage of differential amplifier configuration in amp pump is the bandwidth of an amp pump with negative feedback. The gain bandwidth product of an amp pump is. A practical amp pump operate from, sometimes question may be like this, okay. And practical amp pump, the input impedance is the order of a flip flop. இதே மாதிரி கொஸ்டின் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க, ஓகே. The basic memory element in digital electronics is.
A JK flip-flop avoids the race condition of SR flip-flop. A T flip-flop toggle it output when a D flip-flop transfer input to output when a 4-bit register can store. Shift register are used for. A ring counter is a type of. A 4-bit binary ripple counter can count from. A model 10 counter as. The main drawback of ripple counter is easy one. Direct question. Okay. A synchronized counter differ from an asynchronous counter because easy one. A master slave flip-flop is used to easy one. So the number of flip-flop required to build a 16-bit binary counter is. In a shift register, the content is shift. In shift register left or right. So இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் படிக்கும் போதே. Okay. So then universal logic gates are easy one. Yeah, off order. So அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாகவே நடத்திருக்கோம். Okay. With diagram. So the two output of off orders are. A full order requires how many inputs? So இது நிறைய டைம் ரிப்பீட்டடான question. A full order can be implemented using. So definitely இதிலேருந்து question வரும். ஆஃப் ஆர்டர் அண்ட் ஃபுல் ஆர்டர்லேருந்து இதே கொஷின் தான் வரும். ஸோ ஆஃப் ஆர்டருக்கு எத்தனை கேட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம இந்த கொடுத்துருக்குதுலேயே மோஸ்ட்லி 90% வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பட் யூ ஹவ் டு டேக் கேர். ஓகே. தி அவுட்புட் ஆஃப் அன் XOR கேட் இஸ் ஹை when a NOR gate is equivalent to. In AM the carrier amplitude varies. In frequency modulation the quantity varies is. In phase modulation the parameter varied is. The main advantage of FM over AM. So then frequency modulation over amplitude modulation. Okay. So the main function of a transmitter is to. A super heterodyne receiver is used to கண்டிப்பா question வரும் இந்த question. Okay. In satellite communication the transponder perform. These are the keywords. So the question number 110. And in optical fiber communication then main disadvantage is. So these are all the important expected link. WhatsApp Telegram பண்ணுங்க. எல்லா லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க. யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.